Boa tarde, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos se chegar aqui, pessoal que está pela praça, porque agora nós vamos ter uma conversa muito séria. Ontem essa praça se calou para ouvir aqui no final do dia a mesa com a Sueli Carneiro, a Bianca Santana e a Juliana Borges. E foi um grande acontecimento. Eu acho que quem estava aqui sentiu. E eu tenho o pressentimento que a gente vai ter uma coisa parecida agora. A gente tem a honra de receber aqui no nosso palco da praça uma das maiores autoras contemporâneas aí da atualidade internacional e que tem influenciado o debate e trazido, oxigenado com novas ideias, e que está no Brasil a convite da Universidade Federal de São Paulo, é isso? A Universidade Federal Unifesp, a quem a gente agradece pela oportunidade de pegar uma carona no convite e tê-la aqui, né? Afinal de contas, é a universidade pública, fazendo um papel relevante, oxigenando o debate, trazendo para dentro da academia e para fora dela também, trazendo para a praça pública uma das principais autoras contemporâneas. Nós estamos aguardando a nossa convidada se dirigir aqui ao palco. Eu queria registrar aqui a presença da grande Djamila Ribeiro, que é convidada da primeira edição da Feira do Livro. Obrigado, Djamila. Muito bom te ver aqui. Djamila, que topou sem pestanejar no ano passado o convite. A gente sabe da agenda dela, como é difícil. E veio aqui com muita garra. E acho que estabelecendo esse início dessa continuidade de grandes pensadoras feministas, negras, que estão marcando a nossa programação. Então, eu peço só um pouquinho mais de paciência para a gente aguardar a nossa convidada. Nós vamos ter outros debates importantes hoje. Quem tiver aí o jornalzinho, nós estamos editando um almanaque da feira, que é uma versão da 451, que circula só aqui na praça. E a gente tem aqui a programação, então eu vou acompanhar com vocês o que nós temos ainda para hoje. No tema ainda da luta antirracista, nós vamos ter agora, às 17h15, a Crônica do Racismo à Brasileira, com a Inaê Lopes dos Santos e o Márcio Farias. Eles vão falar aqui no auditório Armando Nogueira. A Inaê, uma brilhante também pensadora, está aqui. Aliás, palmas para ela, por favor. Por acaso, ela está passando aqui na minha frente. Inaê escreveu esse livro chamado Racismo Brasileiro, que é publicado pela editora Todavia. Nós temos também, começando agora mesmo, ali às 15h15, Ficções Amazônicas, no auditório Armando Nogueira, também com Pedro Cesarino, Rita Carelli e Aparecida Vilaça. Eles escrevem sobre representações da cultura indígena na literatura brasileira. E eu tenho a honra, então, de convidar a nossa grande Patricia Hill Collins para subir ao palco. Só um instantinho, ela está... Patrícia, seja bem-vinda. Palmas, vamos aplaudir a Patricia Hill Collins. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado. É uma honra. E eu gostaria de chamar aqui, para mediar essa conversa, também uma pessoa que é um destaque do jornalismo brasileiro, que todo mundo tem ouvido participando aí do podcast do Mano Brown, e que também tem esse projeto incrível que eu convido vocês. Semayat works with Mano Brown. Yes. Semayat Oliveira. Por favor. Seja bem-vinda. Oi? Tudo ótimo. Por favor, se acomodem. Semayat, eu queria convidar vocês a conhecer o projeto independente de jornalismo da Semayat, que é Nós, Mulheres da Periferia, que é um site incrível, que trabalha com essa interseccionalidade, né, da periferia com o feminismo. Parabéns pelo projeto. É nósmulheresdaperiferia.com.br. Pessoal, um aviso só sobre a dinâmica da conversa. Nós vamos transmitir o áudio em português, a tradução.
Quem quiser ouvir em inglês precisa dos headsets. Eu não sei se vocês precisam. A gente precisa, então, quem quiser ouvir em inglês, pegue o headset lá no fundo. Nós vamos transmitir a tradução simultânea aqui nos alto-falantes, tá bom? Semayat, você é a dona da mesa. Manda ver. Muito obrigado. Olá, oi. So I just start, that's it? Okay, and I don't worry about this. I don't need to worry about this. 'Cause I don't need the simultaneous translation. It's simultaneous, right? Okay, I'm just checking. But the translation in Portuguese will be by headset. Right, so I won't be, English. yeah, so I won't hear, they're not gonna wait for me. I can just talk, and they will just simply translate. So you start now. There's no gap. Okay. See what I'm saying? I don't have to stop. Okay. Hello, everybody. This is really, whoops, hold it. I'm going to stand up for a little bit. Is this on? On? No? Can you hear me? Okay. Yes? All righty. No? I'm going to say something. Eu vou dizer alguma coisa e vocês me dizem se me ouvem. Oh. Oh. Okay, we're good. You have a pocket or something? Nothing. All right, so I'm going to hold this. You can put just like this. Okay? Okay. This is really strange to hear myself through headphones while I'm talking. So it may take me a minute or two to get used to this, right? Just to let you know. This is very strange. Muito estranho, whatever. Okay? We are here on this beautiful day at a book fair Na Feira do Livro, full of people who love books. cheia de gente que ama And I am a livros. person who loves books. Eu sou uma pessoa que ama livros. I am a person who writes books Eu sou uma pessoa que escreve because livros. books allow you Os livros to express things that you cannot express through other ways. expresse coisas que você não poderia But expressar we de are outra in a maneira. time, Mas estamos especially in the United vivendo States, momento, especialmente nos where Estados people Unidos, want to ban onde as books. pessoas querem banir os livros. They don't want to read books Eles about não querem ler anti-racism. livros sobre They don't want to read antirracismo. books about gender equity. They are afraid of arguments about trans youth. They fear immigrant populations. And many of these people realize that the way that they can implement their political agenda is to control ideas and ban books. For me, this is a very dangerous period of time in the United States and in the world because we have many people who want to limit ideas. In 1933, the Nazi administration Os nazistas built a huge pile of books in Berlin, construíram essa montanha de livros and they em Berlim burned the books e of thinkers queimaram os livros dos grandes pensadores. because they recognized Porque eles reconheciam the significance of ideas a significância daquelas ideias in maintaining power relations. e a manutenção das relações de poder. Because when all of the books that are here go away, Porque quando todos os livros que aqui estão and you're only já não allowed to estiverem read mais aqui, one book
e você só puder ler Their- único livro, their book o livro escrito por That- eles, that has one truth in it. que tem apenas uma verdade This is the ali beginning contida, of fascism. esse é o início do fascismo. So Então, we're not here for that. nós não estamos aqui But para we- bater palma para But we isso. are here at a historic Nós moment, estamos aqui no momento to histórico celebrate para celebrar reading a leitura, and writing a and escrita books. de livros e os próprios livros. So for me, I think about how did I come to this Então, pra moment mim, eu fico pensando, of being como an que eu author? cheguei até aqui, né? Como que eu me tornei uma autora? I have published 10 books. Eu publiquei 10 livros ao longo da minha vida. I have just finished my 11th book Eu acabei de terminar o meu 11º livro, that is not yet published, que ainda não foi publicado. but that hopefully will be translated and Mas que eu published espero seja produzido e by- seja publicado by next year. até o ano que vem. So here I am, an author, asking Então, myself, aqui estou eu, uma autora, Who- se perguntando: who are you people? quem são vocês? Quem são vocês? How did I get to this stage? Como é que eu cheguei para ficar aqui nesse palco? How did my book get translated into Portuguese? Como foi que meu livro foi And here I traduzido am. para o português? So E what, como que eu acabei aqui? what I'd like to do today Is- Então, is- o que eu quero fazer hoje is to start from the moment of now, é começar por esse momento, pelo Go- agora. go back to the beginning of E how I voltar got to lá do no this, início de quando eu comecei a fazer isso. and end up here again. E aí eu quero terminar de volta aqui nesse palco, nesse momento. I was very fortunate as a child. Eu fui uma criança extremamente sortuda. My family did not have much money, A minha família não tinha muito dinheiro, não tinha muitos recursos. but I had a mother, Mas eu tinha uma mãe uma mãe negra, who loved to read. uma mãe preta que adorava ler. And she had very few opportunities in her E life. ela teve pouquíssimas oportunidades na vida dela. But what she said to me Mas o que ela me disse is if you learn to read, foi que se eu aprendesse a ler, the world opens up to you. o mundo se abriria para mim. So I believed her, Então eu acreditei nela. and I learned to read. E eu aprendi a ler. I started reading everything. E eu comecei a ler tudo que me caía nas mãos. Cans of soup, A lata de sopa, little books, livrinhos pequenos. not just books. The power of words, E não só livros, né? O poder das palavras. the power of how words open up the world. O poder de como as palavras podem abrir um novo mundo à sua frente. And I began to write E eu comecei a escrever. because when I was 5 years old, I think, 5 anos, Porque quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, my mother, minha mãe, a minha mãe took me to the Biblioteca. me levou para a biblioteca. Oh, wait a minute, back to English. E agora a gente vai voltar para o inglês. So that I could get a library card. Ela me levou para a biblioteca para que eu pudesse fazer um cartãozinho de membro da biblioteca. In my own name. Um cartãozinho no meu próprio nome. I wasn't Patricia Hill Collins then. Naquela época, o meu nome não era ainda Patricia Hill Collins. I was Patricia Hill. Eu me chamava Patricia Hill. Do you know how many letters there are in Patricia? Sabe quantas letras tem no nome Patrícia? I was very proud that I could sign my name E eu fiquei tão orgulhosa quando eu consegui assinar o meu nome and get my library card e receber o meu cartãozinho da biblioteca. because I lived in a city Porque eu vivia numa cidade that supported public libraries que dava muito apoio às bibliotecas públicas and that tried to give children who didn't have books at home e que tentava dar àquelas crianças que não tinham livros em casa books in their life, os livros in their- nas suas vidas. in their schools, in our schools, and in our libraries. Não só nas nossas escolas, mas também em bibliotecas. So my first memory of writing
Então, a minha primeira memória de quando eu aprendi a escrever is a feeling of power, é essa sensação de poder que isso me deu. of what writing could bring to me. Do que essa escrita poderia me propiciar. So I love to read. Eu amo ler. I like writing. Eu gosto de escrever, amo escrever. And when I was about 11 years old, E quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, my teacher gave out an assignment. a minha professora nos deu um dever de casa. He asked us, what did we want to be when we grew up? Esse professor perguntou para nós o que queríamos ser quando crescêssemos. I had no clue. E eu não tinha a menor ideia. But then I thought about it and I said, I want to be a writer Mas aí eu pensei melhor, because maybe then achei que eu queria ser uma autora. I could read books, Porque write aí books. talvez eu pudesse escrever livros. And he said, ah. And then I came back the next day and I said, E o you meu know, professor ficou surpreso e no dia seguinte eu fui lá e disse, sabe, I don't want to be a writer anymore. eu acho que eu não quero mais ser escritora. I think I want to be a secretary, Acho que eu quero ser secretária, like my mother, como a minha mãe. which I thought was a wonderful idea. O que eu achei que era uma ideia fantástica. But he looked disappointed. Mas eu vi o desapontamento no meu professor. So again, I realized this moment when writing and reading were not just me. E nesse momento eu entendi que ler e escrever não era só sobre mim. That the world looked at people differently based on what they did. Que o mundo olhava para as pessoas de uma maneira diferente dependendo da ocupação que essas pessoas tivessem. Their jobs, Dependendo do trabalho que desempenhassem and whether they were aiming too high. e dependendo de se elas estivessem tentando alcançar algo que estivesse fora do alcance, alto demais, um My- sonho muito grande. My teacher wanted me to aim high, E o meu professor queria que eu tivesse esses sonhos grandes. and I remembered his reaction. E eu lembro da reação dele naquele momento. And I thought, well, E aí eu maybe I pensei, do want to be a writer. pô, talvez eu queira mesmo ser escritora, uma autora. Life came, big dreams, E aí a vida veio, né, esses but sonhos life enormes came que eu year after year tinha. E a vida, ano após of ano, school. né, tendo que ir à escola, The young me going to school, a minha pessoa, the quando eu era mais older me jovem, going to tendo school. que ir estudar, quando eu fiquei mais velha, tendo que continuar a estudar. School was so boring. Puxa, a escola era um negócio chato, pá. I had to read so much stuff that was Eu boring. tinha que ler tanta coisa chata. I had to write stuff that was boring. Eu tinha que escrever tanta coisa chata. And I said the magic that I had when I was younger E aquela mágica que eu sentia quando eu era mais jovem disappeared. desapareceu. And I wanted it back. E eu queria aquilo de volta. So I had to ask myself, Então eu tive que me perguntar, what's going on here? o que está acontecendo aqui? And what I realized E o que eu entendi was I, foi que eu, my mother, a minha mãe, minha pai, o meu pai, meu pai, my uncle, o meu tio, my aunt, a minha tia, my community, a minha comunidade, all of the black people I knew todas as pessoas pretas que eu conhecia were nowhere não estavam to be found representadas in ali. what I was reading Não estavam representadas no que eu lia and what I was being asked to write. e nem no que estavam me pedindo que eu escrevesse. Now, I had to smile. E aí eu comecei aquele sorrisinho interno. I had to pretend that everything I read was a wonderful. fingir que tudo que eu lia era super interessante. I had to take the test. Eu tinha que fazer minhas provas, afinal. Né? Estava lá escrevendo. But I never had to believe it. Mas eu nunca acreditei naquilo. It was always a performance. Sempre foi como se fosse um show. I was lucky E
E eu tive sorte, because when I went to college, porque quando eu fui para a universidade, the Black Power movement was happening. o movimento Black Power estava acontecendo. The feminist movement was happening. O movimento feminista estava acontecendo. The anti-war movement was happening. O movimento contra a guerra estava acontecendo. This is the war in Vietnam, an anti-colonial war. Okay. A guerra anticolonial, né? A guerra do Vietnã. Havia um movimento contra essa guerra. Poor people were getting organized, As pessoas mais desfavorecidas, pobres, estavam se organizando. but interestingly, none of these movements were talking to each other very much. Mas o que eu achava interessante é que esses movimentos não conversavam entre si. But they were putting ideas into the universe. Mas estavam lá, né? Jogando as ideias para o universo. And I realized, E eu entendi ali, for me to write, to read the kinds of books I wanted to read, que para que eu pudesse ler o tipo de livro que eu queria ler, for my mother to be able to read the kind of book she should have been able to read, para que a minha mãe pudesse ler o tipo de livros que ela deveria ter lido, I was going to have to write the book myself. eu ia ter que escrever aquele livro eu mesma. There's an element here of becoming a free, critical thinker. E aqui nós temos aquele elemento de quando a gente se torna um pensador crítico, livre. Tem um pensamento crítico livre. It doesn't matter where you are. Não importa onde você esteja. You can be in the periphery Você pode estar na periferia, without money. pode não ter dinheiro, But if your mind is free, mas se a sua mente if é you, livre, if you think for yourself, se você é capaz de pensar por você if you mesmo, get the skills of research se você tem as habilidades necessárias para fazer a pesquisa, to be able to find what was missing, para conseguir encontrar as peças faltantes, that's the world. você tem o mundo. So for me, Então, para mim, I became very committed eu me tornei extremamente to comprometida. the life of the mind Comprometida And com the- essa vida and the life of the intelectual, voice com essa vida de dar voz a and determinadas coisas, and the life of the pen, com essa vida de escrever, And dar a- vida à caneta. and eventually the life of the computer. E, eventualmente, quando o tempo passou, dar vida ao computador. So what does this mean? E o que isso tudo significa? It means that I have spent my entire career Isso significa que eu passei toda a minha carreira writing books escrevendo livros that do not belong, que não se encaixam. not just telling the truth that's out there, Não só falando sobre as verdades que estão por aí, but creating the arguments mas criando os argumentos that people need, que as pessoas precisam. arguments that allow us to be critical of the world that we live in, Argumentos que propiciam que a gente tenha um olhar crítico sobre esse mundo no qual vivemos. arguments against racism, Argumentos contra o racismo, arguments against heterosexism, argumentos contra o heterossexismo, arguments against poverty and capitalist exploitation, argumentos contra a pobreza e também sobre a exploração do capitalismo. and over time, E ao longo do tempo, arguments that pull those separate critical ideas together. argumentos que acabaram juntando, acabaram conjuntar todas essas ideias e críticas que existiam em separado. Intersectionality. Essa é a interseccionalidade. But where I started, Mas aonde eu comecei, my first book o meu primeiro has livro, everything in it. está tudo lá. My first book was Black Feminist Thought. O meu primeiro livro foi Pensamento Feminista Negro. And what I was arguing E o meu argumento nesse livro was that black women had a view on the world é que as mulheres pretas tinham uma visão de mundo that wasn't just experiences, que não se tratava apenas de experiências, but that was an essential critical consciousness mas que era uma consciência crítica básica that allowed black women to criticize
the world. que permitia que essas mulheres pretas tivessem um olhar crítico sobre o mundo, But that was also critical for survival in mas the que world. também eram essenciais para a sobrevivência no mundo. When I was writing my first book, Quando eu estava escrevendo esse primeiro livro, there was no black women's studies. não havia estudos sobre a negritude, There was very little black studies. e muito menos sobre as mulheres pretas. There was feminist studies, Nós tínhamos estudos sobre feminismo, but it was very white mas era uma coisa extremamente branca, because everything was separated. porque todos esses movimentos aconteciam em separado. But starting with this first book Mas começando desse primeiro livro and writing to the truth of black women's experiences e escrevendo sobre a verdadeira experiência das mulheres pretas, was very difficult foi uma coisa muito difícil, and lonely, foi extremamente solitário, but somehow the truth of that argument mas de alguma maneira a Pers- verdade desse Pers- argumento, a honestidade desse argumento, persisted conseguiu persistir. because somehow I am still here today. Porque de alguma maneira eu ainda estou aqui na frente de vocês hoje. And this book is still here today. E esse livro ainda é publicado hoje. As time passed, E conforme o tempo foi a passando, very important argument within black feminism um argumento muito importante dentro do feminismo negro was the argument foi esse argumento that black women could never be free de que as mulheres negras, as mulheres pretas jamais poderiam ser livres if we only thought about black women's oppression se a gente continuasse a pensar apenas na opressão das mulheres pretas. as just about race Se a gente continuasse a pensar sobre isso apenas da perspectiva da raça, or just about class ou apenas de uma perspectiva de classe, or just about gender ou apenas de uma perspectiva de gênero, or just about sexuality. ou sexualidade. Each of those areas thought it had all the answers. Cada uma dessas áreas continha em si todas as respostas. But it was pretty obvious Mas era muito óbvio para mim that black women would never be free without black men being free, que as mulheres pretas jamais seriam livres enquanto os homens pretos não fossem livres. and to get to that point, E para chegar a esse ponto, black women would need a race and gender analysis. as mulheres negras, as mulheres pretas precisariam de uma análise de raça e gênero. An analysis of how racism and sexism structured one another. Uma análise de como o racismo e o sexismo se interconectam, estruturam um ao outro. To give you an example, Para te dar um exemplo, racial violence a violência racial affected black people, afetou as pessoas pretas, but affected black men and black women differently. mas afetou homens pretos e mulheres pretas de maneiras diferentes. Black women experienced sexual violence, As mulheres pretas experienciaram uma violência mais sexual. black men experienced a different form of sexual violence. Os homens pretos experienciaram tipo de violência sexual diferente. Many were killed because they are men. Muitos foram mortos porque eram homens. Very similar to police killings now of black men in cities. É bem parecido com os homicídios policiais de homens pretos nas grandes cidades que vivemos hoje. So black feminism, since its inception, Então, o feminismo negro, desde a sua criação, da sua concepção, had at its heart tinha no seu âmago an intersectional analysis, uma análise interseccional, what we now call intersectional, o que a gente hoje chama de interseccionalidade, of thinking about race and gender together. considerando a raça e o gênero tudo junto. At the same time, E, ao mesmo tempo, black women were told as mulheres recebiam essa mensagem to be free, de que elas deveriam ser livres. all we have to do Tudo que a gente is precisa get rid fazer of
get rid of capitalism. É se livrar do capitalismo. And then I don't know what that would look like, E eu não tenho a menor ideia de como seria isso. but racism Mas o racismo, and sexism o sexismo, would somehow magically vanish de alguma forma desapareceriam magicamente. if we all got in line Se a gente só entrasse na fila behind a certain kind of class analysis. e apoiasse essa análise de classe específica. And very often the people who were raising class analysis E frequentemente as pessoas que levantavam essa bandeira had black women cleaning their toilets. tinham mulheres pretas trabalhando como funcionárias, limpando So- as suas latrinas. Each group had a partial perspective on social inequality and social injustice. Cada grupo tinha uma perspectiva particular da inequidade, da desigualdade social, There's much da desigualdade racial. There is much of value in class analysis, E há muitas coisas que envolvem essa análise de but it classes. does not have all the answers. Mas muitas coisas, apesar de serem de valor, não trazem todas as respostas. There is much of value in feminist analysis Há muito valor na análise feminista about male power, sobre o poder dos homens. which is interesting because it usually meant white male power. O que é interessante porque geralmente quando a gente pensa nisso, a gente pensa sobre o poder do homem branco. And there were many black men who said, when we get our power as black men, your issues as black women will go away. E muitos homens pretos diziam, Não. quando a gente assumir o nosso poder como homens pretos livres, vocês mulheres pretas serão livres também. E não foi bem assim. Hierarchy is hierarchy is hierarchy wherever it is. A hierarquia vai ser sempre a hierarquia, não importa o que aconteça. There are many people who argued. Those of you black women who are lesbian, who are trans, who are bi, who are questioning, you are slowing down the movement. Muitos argumentaram que as mulheres pretas que eram bi, que eram gays, que eram diferentes, estavam trazendo o movimento trans, traziam esse movimento e desaceleravam esse movimento. But how can you have? Mas, na verdade, como que você pode... How can you? What happened? O que aconteceu? A voz masculina do nada, né? As translators, we exchange every 20 minutes. I know. Because we get too tired. Oh, you. Look at his shirt. His shirt has a pink fist on it. Essa é a camiseta dele, né? Tem uma mãozinha aqui, a resistência dele. Well, that was fun and unexpected. Bem, foi bem divertido essa mudança drástica e inesperada também. What I was getting ready to say is Bem, that eu estava tentando dizer o seguinte, pessoal. when it came to black women's point of view, Quando chegou ao ponto de vista da mulher preta, it was impossible to think era of impossível pensar freedom na for black liberdade women para as mulheres pretas without an anti-racist component, sem um componente de antirracismo, without a feminist component, sem componente do feminismo, without a class analysis, sem análise de classe, without an analysis of sem sexuality, análise da sexualidade também, and also without an e também analysis sem análise of citizenship or nation. da questão de nação também, nacionalidade, And when you put- cidadania. When you put all that together, Quando você coloca tudo isso junto, what you get is o que você tem intersectionality. é a interseccionalidade. So,
The Então, ideas, a ideia, as ideias, the ideas of a intersectionality interseccionalidade are not unique não são únicas, tá? to black women in the E United apenas para as States. mulheres pretas lá nos Estados Unidos. I understand that they're Eu in Brazil as compreendo well, que aqui no Brasil também seja assim. but they took a particular Mas form. eles tiveram uma forma bem In the United específica States. lá nos Estados Unidos. So, Então, where are we? onde é que nós estamos? Here I am, Aqui estou, making my way through tentando all kinds of colocar a minha institutions, forma, né? A gente ver dentro dessas instituições, colleges and estou falando de universities, faculdades, universidades, encountering people who got encontrando pessoas one part of the que argument, tem uma parte ali do argumento, but not another part. mas não tem a outra parte. But things progressed Mas as coisas estão avançando. because as black women's experiences became more accepted, As mulheres pretas foram mais aceitadas, aceitas, many other groups muitos outros grupos began to raise começaram também a ter uma voz, similar histories for themselves. histórias semelhantes ou parecidas, né, entre si. And this was good. E isso foi ponto positivo. I thought, well, Não pensei comigo you mesmo, would think bem, that the truth would você be enough. pensa que a verdade seria suficiente, né? But what happened Mas next? o que aconteceu logo após isso? Now we're back to me for a minute. Agora voltando aqui para minha história pessoal, só um I'm minuto. doing very well as a Eu estou professor. indo muito bem enquanto um professor acadêmico. I'm getting promoted. Eu estou recebendo promoções. They can't fire me. Eles não Yeah. conseguem ali me demitir. Aê, I get consegui. tenure. Né? Uh-huh. Olha que legal, recebendo aí I estabilidade. no become a trabalho. full professor. Me tornei aí uma professora acadêmica A very plena, tiny group né? still. Grupo muito Black- seleto ainda, claro. Black women full de professors. mulheres negras, pretas no ambiente acadêmico. And each level that I E cada rose cada nível que eu subi nessa escalada gave me a different me angle of deu vision ângulo diferente de on these perspectiva issues. com relação a esses assuntos. These issues of black feminist thought, Os assuntos aí do pensamento feminista negro, these issues of as questões também intersectionality, da interseccionalidade, which reached out in so que, many na different verdade, directions. atingiu diferentes direções, das mais variadas possíveis. But the higher I went, Mas quanto mais eu subia, the more I realized mais eu percebia that ideas que really as matter. ideias realmente importam. And the ideas that really E as matter ideias que têm valor, were importância, very much social theory, são teorias sociais, isso é essencial. critical social São theory, teorias sociais críticas. theories that encourage you Teorias que te motivam e encorajam to challenge the world. a desafiar o mundo. But I realized that not Mas eu everyone percebi could go que there. nem todos conseguiam chegar a esse ponto, né? So I set out Então, to write a eu book. dei início, né, a escrever esse livro. This was book 10, Acredito que é o livro número 10 que eu escrevi, that pulled together que colocou, aglutinou, na verdade, tudo isso. some of the main ideas Algumas dessas ideias principais that are spread out over so many fields estão aí em vários outros campos de estudo in one place. e colocou tudo em um lugar só. Just as I argued À medida que eu comecei a 30 years argumentar ago 30 anos atrás essas questões, that black women que a mulher preta did critical social theory fez essas teorias sociais críticas e elaborou concerning todas elas black women's com relação realities. às realidades dessas mulheres pretas. In my latest book, E no meu último livro, I mais make the recente, argument eu trago um argumento que é o that seguinte, que a intersectionality interseccionalidade has the tem, possibility sim, a to possibilidade be a critical de social ser theory uma teoria crítica social for social justice para movements o movimento de justiça social that avoids que vai evitar the problem o problema of thinking just in the de race pensar box apenas aí dentro daquela or caixa do just in the racismo, gender ou na box caixa do gênero, or just ou in na the class caixinha box ali da classe, or the ou sexuality só a questão da box caixinha da sexualidade, or the nationalism ou talvez a box, questão do nacionalismo, but rather mas ao invés disso, intersectionality a encourages us interseccionalidade nos to solve encoraja social a problems resolver problemas sociais by getting out of those ao boxes sair dessas caixas isoladas and learning e about aí each other's aprender critical sobre projects. os projetos críticos dos outros e um dos outros.
So Então, that's what I set out to do. foi isso que eu comecei a fazer. It was very difficult. Foi muito difícil. But what else is new? Mas, My weapons. minhas armas são quais? My weapons are reading Minhas and armas writing são and a leitura, ideas. a escrita e as ideias. I don't take up guns. Eu não gosto de armas, não uso armas. I'm not armed with power. I Eu can não make you tenho do esse things. poder de armas, de fazer I as coisas come e pôr as armed coisas. only with the A power minha of arma ideas. é o poder das ideias. That is my battlefield. É isso. Meu campo de batalha So I é isso. decided to go to Então, battle. eu decidi And entrar nessa batalha. Hear this the right way, people. E aqui é a forma correta. This Presta is a atenção. public gathering. Aqui é uma reunião pública. I decided to go to battle with the big white boys. E aí eu comecei a lutar com os grandes homens brancos, né? Who control theory Que controlam as teorias. and who control other people's theories. Controlam as teorias dos outros. Who, when we go to graduate school, Quando a gente vai ali para a universidade, We na read graduação, them. ou também depois, a gente lê we todos esses we read teóricos. very narrowly A gente lê de uma forma bem estreita. theories of a very short list Teorias de uma lista bem of seleta thinkers from de the West. pensadores ali do mundo ocidental. I didn't want to argue with Eu them. não queria argumentar com eles. What I wanted to O do que eu queria, na verdade, was take the best of era what they did pegar o melhor que eles fizeram and say, e dizer o seguinte, olha, it's limited. é limitado. It's very good up to a É point. muito bom até certo ponto. So, Então, in this book, neste livro, I look at multiple eu comecei traditions a of critical trabalhar theory. com diferentes teorias e tradições desse sentido crítico And I say, e eu it's disse o a seguinte, partial perspective. olha, é apenas uma perspectiva parcial. They need to talk to each Eles other. precisam conversar entre si. Ah, Now, e agora? we're back to today Estamos aqui nos dias de hoje. because the struggle Porque essa luta to find your own voice, de encontrar a sua própria to voz, say what needs to be de said, dizer o que precisa ser dito, to make it incredibly de rigorous, fazer com que seja de So forma people inacreditável e cannot rigorosa, de forma que as say, pessoas não possam Patricia Hill dizer, Collins "Ah, does not Patrícia know Hill what she's Collins, talking não sabe about. nem o que ela está falando. Patricia Hill A Collins Patrícia Hill Collins, just olha lá, says anything. diz qualquer coisa. The dismissal Olha só, of essa questão everything de tudo que é feito, that seems to tudo reflect que parece refletir essa rejeição, ideas that do not essas come from the ideias top que não vêm de cima, is an ongoing struggle. na verdade é uma luta It's me. constante. Sou eu Learning how to write my name aprendendo a escrever o meu próprio nome, so I could get my de library forma card, que eu poderia ter aquele meu cartãozinho da biblioteca lá na minha infância, so I could read the books I wanted to para que eu read, pudesse ler os livros que eu gostaria de ler, knowing that someone had written them, sabendo que alguém and tinha left escrito. them as breadcrumbs for me. Deixaram ali como se fossem migalhas para mim. This is how I look at where we are É now. por isso que eu tenho essa visão com relação a onde nós estamos hoje. We are surrounded by books Estamos aí that perhaps cercados de livros 30 years que ago talvez 30 anos would not atrás have been written. não estariam aqui. Ninguém tinha escrito esses livros. The short time that I've been here for E this o trip, período de tempo que eu tenho aqui so estado no many Brasil, people posso have dizer given que me muitas pessoas já me deram amazing books livros written incríveis, for children escritos para as crianças, that have these ideas que in tem them, essas ideias já lá dentro. that have ideas of Que tem também equality, ideias de of igualdade, anti-racism, cultura that antirracista, celebrate little black que girls, celebra aí a beleza da criança that do preta, not shy away e from também não difficult issues. fala de questões também que são difíceis e delicadas. Because so many of us now Porque muitos de nós hoje are writing our own estão books, escrevendo os nossos próprios our own livros, words, as nossas próprias palavras. that we no longer need. E agora a gente não precisa mais Have just a few de people apenas algumas pequenas breaking pessoas seletas, down the né, doors. que vão escrever sobre tudo. A gente vai quebrar e romper I esses very céus. much feel my career Eu sinto de verdade, gente, as minha an author, carreira enquanto escritora, as a professor, enquanto
professora as a acadêmica, thinker, enquanto pensadora preta, has been about breaking tem down sido doors, realmente derrubar essas creating portas, space, criar espaço, intellectual abrir space espaço intelectual for those who come para behind me, aqueles que estão vindo aí logo depois de mim. who recognize Pessoas assim that they are que part of a reconhecem que broader elas fazem intellectual parte struggle de uma luta intelectual muito mais ampla that must involve que deve sim envolver many different kinds of people. muitos tipos de pessoas, das mais variadas possíveis. No one's freedom A liberdade de ninguém can be based pode ser baseada, on fundamentada someone else's subordination. na subordinação de outra pessoa. It's not really freedom. Isso não é liberdade. You are not free Você não está de fato if you livre. are standing Se on você someone está else's aí, neck. aí muito dependendo de outra pessoa. We all have a responsibility. Todos nós temos sim To do our part. responsabilidade de fazer a nossa parte. So I have shared with you today Então, eu compartilhei com vocês aqui hoje my little piece of the world, a minha pequena visão de mundo which could have turned out so differently. que poderia ter tomado outro rumo completamente No one diferente. cared that I could write my name. Ninguém se preocupou lá atrás se eu And my conseguir mother. escrever o meu nome, com exceção da minha mãe. No one knew I was going to read their Ninguém book, sabia que eu ia ler aqueles livros lá. but they wrote it anyhow. Mas eles escreveram mesmo assim. And I have no E guarantee eu não tenho garantia nenhuma that anything I write de que tudo que eu escrevi até or have hoje, written or will write ou que eu irei escrever ainda, will be taken up in my lifetime. será lido talvez ou não durante o meu I período de leave vida. the books as gifts Eu vivo, encaro esses livros como presentes to be found when needed. que devem ser encontrados e achados By who quando houver needs a them. necessidade, mas pelas pessoas que precisam ter acesso a esses livros. Don't let anyone fool you. Não deixe ninguém enganar vocês, tá? Ideas live on As far ideias, longer. elas perduram por than muitos e people. muitos anos, muito mais You can da vida try das pessoas. and kill the Você messenger, pode tentar matar o mensageiro but you ou a cannot kill mensageira, the idea. mas você não consegue matar uma ideia. Obrigada. Bom, gente, falar o quê, não é mesmo? Depois dessa beleza à disposição. Muito obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui. Eu vou fazer um papel de facilitadora. Vou fazer algumas perguntas agora, mas vocês também podem perguntar. Só procurar alguém da produção que vão recolher, tá, em papelzinhos e entregar aqui para que eu também possa introduzir as perguntas de vocês na nossa conversa. Patrícia, acho que você deu um ótimo overview da sua história, do seu compromisso e do que os seus livros e as suas ideias pautam como uma forma radical de enfrentar as injustiças que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, se puder, dos riscos que a gente tem atualmente, que é algo que a gente tem visto acontecer bastante, da apropriação da política branca, fascista, exatamente dos termos que a gente tem usado como revolucionário, como a intersexualidade, o racismo, o feminismo negro. Quais são os riscos da gente permitir que isso aconteça? Well, first of all, we just don't let them have it. It's that simple. No. Não. Very easy. Não. Pode deixar que eles tenham acesso a isso. Simplesmente não. Because when they come after you, that is a sign of the power of your words. Porque quando eles vêm atrás das suas ideias, essa é sinal do poder das suas palavras. And this is what's happening in the United States, in Florida.
E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos e na Flórida. Coming after black feminists. Ooh, Estão indo atrás das feministas pretas. we can't have intersectionality, Não podemos ter interseccionalidade. even though we have no idea what it is. Apesar de não termos a menor ideia do que é essa interseccionalidade. Which is why I write these books, by the way. Que é justamente a razão pela qual eu escrevo esses livros. Because I can say to people, you don't know what you're talking about, do you? Porque eu posso dizer para as pessoas, você não tem a menor ideia do que eu estou falando, né? You go read first and then we can talk. Vai ali dar uma lidinha e aí a gente conversa. É o que eu costumo dizer. This is how we control the agenda. É assim que a gente controla a agenda. We do not just respond to other people's misperceptions. A gente não responde aos conceitos errôneos de outras pessoas. We need to do the work for ourselves. A gente precisa fazer o trabalho pela gente mesmo. So, Então, it's a very interesting period because here's what I think is happening. esse é um momento muito interessante da história, porque aqui o que eu acho que está acontecendo é o seguinte. Ideas used to be rationed. As ideias antigamente eram racionadas. It was very difficult to get ideas. Era muito difícil ter acesso às ideias. It was difficult for people to even know that there were people like them on the other side of the globe. Era difícil para as pessoas entenderem que tinham outras pessoas como elas do outro lado do mundo. A very good example of this are LGBTQ people. Excelente exemplo disso são os LGBTQIA+. A small group here, a Pequeno small grupo group aqui, there, outro ali, across different national settings em realidades nacionais that were diferentes, very different from each other. muito diferentes umas das outras. But once people found one another Mas quando as pessoas conseguiram finalmente se encontrar, se and comunicar, began to organize politically and intellectually, e começaram a se organizar do ponto de vista político e intelectual, as communities, enquanto uma comunidade, this would be the anti-black racism movement, the black movements, seria a mesma coisa que aconteceu com o movimento antirracista, com Or o movimento Black Movement, or LGBTQ movements, ou os movimentos LGBTQIA+. or a multinational, transnational feminist movement. Ou movimento feminista transnacional. The problem has been that ideas are no longer rationed. O problema é que agora as ideias não são mais racionadas. Not a problem for me, E isso não é um problema para mim. a problem for those who want to control Eu não tenho problema com large isso. numbers of people. Mas as pessoas que querem controlar grandes grupos de pessoas têm um problema com isso sim. If you keep people stupid Se você mantém as pessoas burras, and you convince them sem educação, se você as convence that they cannot think de que elas não têm And a you- capacidade de pensar and only you have their best interest at heart, e que só você tem o melhor interesse delas em mente, they follow. essas pessoas vão acreditar, elas vão seguir. That's not where we are now. Mas agora, nessa época, não é isso que a gente está vendo. We are in a period of time Estamos num período, numa era, of the possibilities em que há muitas brought possibilidades. by the internet Há muitas possibilidades trazidas pela internet, for creative expression, possibilidades de expressão criativa for sharing art, e de compartilhamento de arte. for sharing politics, Compartilhamento de For ideias poets. políticas para que os for poetas, hip-hop poets, spoken word poets in Detroit, para os poetas de hip hop de Detroit, to talk with poets in Cape Town, South Africa. os poetas de rima poderem falar com outros poetas iguais a eles lá na África do Sul, With no one in the middle saying yes or no that they can do it. sem ninguém ali intermediando a conversa e dizendo, isso você pode dizer, isso você não pode. This is definitely a loss of power Definitivamente isso seria uma perda de by poder. those who benefit E é uma perda de poder para aqueles que se beneficiavam disso. from racism, heterosexism, Que se class. beneficiavam das questões de racismo,
de classe, de heterossexualismo, heterossexismo. What do? Então, o que eles fizeram? They basically create fake news, Basicamente, agora, eles trabalham com as fake news, propaganda, com propaganda, make up stuff inventam coisas, as a way of watering down como uma maneira de tentar diluir the power o poder communication o poder da comunicação digital and of art. e da arte. So if you can't tell anymore, Então, se você não conseguir diferenciar, if you're talking to a friend or an enemy, se você está falando com uma pessoa que é amiga ou uma pessoa que é inimiga, that undercuts the power of people. isso acaba tirando o poder das pessoas. Along with that, E junto com isso, you take the terms of power a gente também tem as terminologias do poder, and you redefine them. as condições do poder, e a gente redefine tudo isso. Freedom is no longer a collective endeavor. A liberdade passa, então, não a ser mais um esforço coletivo, Freedom is free to be me as an individual. mas a liberdade agora I é a am liberdade de free. ser você, enquanto indivíduo. Eu To sou do livre. To do anything I want Livre para fazer o que eu quiser. because I'm so special. Porque eu sou tão especial, Because I né? bought the right lipstick. Porque eu comprei o Because batom da I'm- cor certa. Because I'm wearing the cool shoes. Porque eu estou usando esses sapatos maravilhosos. Because my hair is a certain way. Porque eu cortei o cabelo nesse corte da moda. Because I have so many Instagram followers. Porque eu tenho tantos seguidores de Instagram. I am an influencer, Agora eu sou um influenciador. even though I have shit to say. Muito embora eu não tenha absolutamente merda nenhuma para dizer. So, more seriously, so it's always looking at the possibilities and the limitations of each period of time where we live. Então, agora falando um pouquinho mais sério, sempre se trata da gente perceber quais são as limitações e as possibilidades de cada uma dessas épocas em que a gente vive. And this is the moment where we are, E esse é o momento que a gente está vivendo agora. a period of tremendous global solidarity Esse momento de enorme solidariedade global, that has been brought about by technology very much, que foi trazido para nós pela tecnologia. and a period of extreme global peril. E também um momento de extremos perigos do ponto de vista global, That has been brought about by that same technology. que também acabam sendo causados por essa mesma tecnologia. You can now fight a war Agora é possível a gente lutar uma guerra and blow up somebody's house e explodir a casa de alguém across the globe do outro lado do mundo, without leaving a sem building jamais sair do mesmo prédio in onde the você desert estava, in the United States. lá no meio do deserto nos Estados Unidos. The power of now is quite real. O poder disso tudo agora é bem real. And I certainly am concerned about artificial intelligence. E esse perigo é bem real e eu tenho uma enorme preocupação com a inteligência artificial, Which is the next big phase. que vai ser a próxima grande fase. So for me, the question is to diagnose the here and now. Então, para mim, trata-se de fazer o diagnóstico do aqui e do agora. Both what is the same and different from the past, O que é similar e o que é diferente ao que a gente já viu no passado. and what is now, E o que está acontecendo agora? the Do que perils se trata and the esse agora? possibilities Esses perigos e essas possibilidades that will lead us to the future. que vão nos levar e nos guiar em direção ao futuro. And I want that, let me be clear, I want that future to be one of social justice, E eu quero ser bem clara no que eu vou dizer. of freedom, Eu quero que esse futuro seja um futuro Of de a justiça world social, de liberdade. where children have food, Mundo onde as crianças tenham o que comer, clothes, tenham roupas para they vestir, live in houses, tenham casas para se they are abrigarem, educated, que tenham acesso à educação and they are loved. e que tenham amor. Many people around the world want that.
E muitas outras pessoas pelo mundo todo querem a mesma coisa. So the issue is political solidarity. Então, a questão aqui é a solidariedade política. Not old-fashioned, you had to join my team in order to win. E não uma coisa antiquada, sabe? Aquela coisa de, você tem que vir aqui para o meu time, se juntar a mim para que a gente possa ganhar. But building a new solidarity. É uma questão de construir um novo tipo de solidariedade. And for me, intersectionality is one tool. E para mim, a interseccionalidade é uma ferramenta para se fazer isso. In that broader project. Nesse projeto mais amplo de mundo. Agora, These questions are too hard. Mais fácil, porque essa pergunta foi muito difícil. A gente tem pouco tempo, vou fazer mais uma pergunta e mais uma, tá, gente? Patrícia, a gente tem visto algumas pessoas negras acessando espaços de poder políticos. Aqui no Brasil, nós temos ainda poucos, mas celebramos essas conquistas. E mesmo quando isso acontece em outros países, também celebramos essas conquistas. Mas o que a gente precisa estar atento entre um corpo negro e um projeto político e como a gente pode se comunicar com a nossa massa, sem se descolar da periferia, das pessoas que estão no dia a dia, indo fazer trabalhos que não necessariamente gostam. Como a gente pode se conectar com essas pessoas e propagar um outro projeto político. Foi fácil. Does Sorry. anyone here think that was an easy question? Quem aqui achou que essa foi uma pergunta fácil? It actually builds on what I just said. Eu acho que é mais do que eu já disse. Rather than assuming that you have a representative because that person is Em black, vez da gente presumir que uma pessoa é nossa representante só pelo fato dela ser negra, you see progress because you see a black person in a position. a gente acaba vendo progresso porque a gente vê pessoas pretas numa posição de poder. We need to take a step back Mas a gente precisa dar um passo and atrás. ask what that person stands for. Né? Qual é o propósito? Quais são os objetivos? Qual é o And if- pensamento daquela pessoa? And if we are clear about what they stand for, Qual é a causa dela? E se a gente tem isso muito Or claro, against. evidente, qual é a causa dela ou qual é a luta dela, o que ela é contra, then it becomes easier to evaluate them. aí se torna mais fácil fazer uma avaliação desse indivíduo. I will use the example of Clarence Thomas. E eu vou dar aqui como exemplo o Clarence Clarence Thomas. Thomas is a dark-skinned black man O Clarence Thomas é um homem preto com a pele bem escura, who grew up in the South, que cresceu no sul dos Estados Unidos much progress in his life, e progrediu muito na vida. from humble beginnings De começo bem humilde, to a seat on the U.S. Supreme Court. ele se tornou um dos ministros da Suprema Corte. For 20 years, he sat silently on the court. E por 20 anos ele sentou ali naquele tribunal em silêncio. All he did was look black. A única coisa que ele fazia era dar uma cara preta ali para bater. He never said anything. Ele nunca disse nada, nunca se manifestou. And then, when far-right members or conservative members of the court died, E aí, quando ministros mais conservadores de extrema direita do tribunal foram falecendo, then he started talking. foi aí que ele começou a falar. And he has been far more conservative, E ele acabou se revelando muito mais conservador politically conservative, do ponto de vista político than anybody on the court. do que qualquer outro ministro da Suprema Corte. This man Esse homem benefited se beneficiou from affirmative action, da ação afirmativa, a social movement movimento social that struggled to create opportunities que ralou muito para criar for black oportunidades youth within para American jovens education. pretos dentro do sistema educacional americano. He got to go to Yale University. Ele foi aluno da Universidade de Yale. He got to go to law school.
Ele, inclusive, fez a faculdade de Direito. And somehow he seems to think he did it all by himself. E, de alguma maneira, que eu não sei muito bem porquê, ele acha que ele conseguiu tudo isso sozinho, pelo mérito dele. So, what is the lesson here? Então, qual é a lição que a gente pode extrair de tudo isso? The lesson is to always be thorough. A lição é que a gente sempre deve pesquisar e se informar sobre as Do the pessoas. people who represent us Todas as pessoas que nos representam, deliver será que elas entregam o que a On- gente quer? issues of education, Elas falam sobre questões de Health, educação, de jobs. saúde, sobre questões trabalhistas. I said health. Let me see, what else did I do? Housing. Did I say housing? Housing. Habitação, Support for families. apoio às famílias, Anti-violence. falam sobre movimentos anti-violência. They may talk the talk. Sabe, às vezes a pessoa fala muito, tem muito papo. They may even look black. E podem até ter uma aparência But if they are not negra, walking the preta. walk, Mas ele não está ali fazendo o que ele fala. they do not deserve our support. Eles não merecem o nosso apoio. I would rather have a white man Eu prefiro ter um homem branco who delivers on those social issues que vai entregar o que é necessário nessas questões sociais than a Clarence Thomas do que ter uma pessoa como Clarence who Thomas, I have to go through every time I want those issues. a quem eu acabo tendo que recorrer todas as vezes que a gente quer alguma posição sobre essas questões. This was not possible in the past. Isso não foi possível no passado, A visible black person usually meant porque uma pessoa com visibilidade, se ela era preta, isso per- geralmente significava a person who was for social justice issues. que era uma pessoa em prol da justiça social. But in this era Mas of nessa nova era image, da imagem, it's hard to tell. é muito difícil a gente separar o joio do trigo. So we have to do our homework. Então é preciso fazer o dever de casa. Obrigada, Patrícia. Eu vou trazer aqui uma pergunta da Denise Teixeira. Ela traz a experiência da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra brasileira de ficção. E ela tem um termo, um conceito que se chama escrevivência. Então, ela defende que escrever a partir da sua própria experiência, a autoescrita de mulheres negras, é um jeito da gente recontar a nossa história. A senhora também é uma apaixonada da literatura, das artes. Então, a Denise quer saber se, de alguma forma, nos seus trabalhos, você também projeta todas as suas experiências. E aí eu acho que vou emendar aqui qual a importância da literatura escrita por mulheres negras para a gente fugir das imagens de controle e dos estereótipos que criam sobre nós. Fácil. No. Do you see what she did? Olha só o que ela fez. That was very sneaky. Olha, foi algo bem She curioso. asked 2 Ela questions. perguntou 2 perguntas, gente, uma só. And then she looked E innocent, aí, ela olhou com a carinha bem inocente pra like mim. they were each easy. Como se as duas fossem bem facinhas, né? In my own work, early on, I could not No meu write trabalho inicial, eu não conseguia autobiographically escrever de forma autobiográfica. no and get to início the da carreira. stage E aí subir no palco e chegar nesse nível. because I was in the social Porque eu sciences. estava na área de ciências sociais. And the social E sciences essa área de ciências sociais strip realmente consegue opinion, as they call it, extrair opiniões, né, from your work. do seu trabalho. If you are talking from Se the você eye, estiver falando aí somehow sobre you are not being objective. olhar, de alguma forma você não vai ser muito You objetiva. cannot think. Você não consegue pensar. You muito. apparently cannot be rational Aparentemente, não dá pra ser and muito passionate at the racional same e também time. ter aquela paixão ao mesmo tempo, sabe? Apaixonado por algo. This is an issue that women Isso é uma face. questão que I'm aconteceu. passionate. Olha, estou Or black people. apaixonada, I'm né, pela passionate. questão negra. And everyone Essa says, paixão mesmo, todo mundo fala. clearly this is a bad idea. Claramente é
é uma má because the ideia, black women are passionate. porque as mulheres negras têm essa paixão, esse furor. So I would read my work as deep Então, cover. eu acho que meu trabalho, na verdade, é como se fosse um trabalho assim, You will find me escondido, né? in Você vai everything I have encontrar ever written. em tudo que eu escrevi, claro. If né? you Tá look for it. ali explícito, mas está lá. Se você olhar, as minhas experiências estão When lá. you read my work, Quando você lê os you meus have to livros, think who is você tem que the pensar primary audience. quem foi ali o público-alvo. If the primeiro, primary primeiramente. audience is Se o an público-alvo, academic na verdade, journal, for aí um jornal acadêmico, uma publicação, revista acadêmica, I write in a certain language. então eu vou usar uma linguagem bem específica para esse público I acadêmico. claim the language of Na power verdade, eu uso aquela from linguagem that de field. poder dentro daquele campo específico do conhecimento and use it to make my e own uso argument. para poder conseguir passar o meu argumento. That's what this book does. Esse livro aqui é exatamente sobre It's isso. written in that Foi language. escrito nessa linguagem específica. Many of you will get there someday, but it's Muitos written de in the vocês vão, language né, ter acesso a isso, mas to a tell an linguagem audience, utilizada é para this is comunicar not a my esse público. Olha story. só, aqui não é a minha história. This is Na universal. verdade, estamos falando de uma questão universal, But mas learning from Evaristo ao and aprender writing sobre a yourself Evarista free, e escrever de forma livre, writing your own story. escrevendo a sua própria história, I write almost every day. isso eu faço praticamente todos os dias. I write in my journal. Eu escrevo ali no meu diário, I write to myself eu every day. escrevo para mim mesma todos os dias. Even if I can't write to other people, Mesmo se eu não conseguir or comunicar if I isso com have outras to pessoas, eu translate escrever, ou se eu tiver que fazer uma into tradução language that might be em uma alien. linguagem que talvez seja mais elegante, né? Now, Olha, having said that, for black já women, tendo dito isso, para as mulheres there are pretas, so many ways now to write. existem tantas possibilidades de escrita hoje em dia. Spoken word is writing. A palavra oral é escrita It's também. poetry. É poesia, It's performing. né? Tem a ver com Art essa is writing. habilidade If de it's atuar visual. também. Tudo, a escrita é de certa Dance forma is writing visual. on A space. dança é a escrita em espaço e movimento. Using your body to write a Usar o story. seu corpo That's para dance. escrever uma história. So É to a me, dança. Então, para mim, all of the ways todas essas that black formas women que as mulheres write our pretas stories. utilizam é uma forma And de we escrever film suas it now, próprias too. histórias. If né? I can't go, I E can hoje watch também you. eu consigo ver vocês através dos vídeos também, né? Is crucial. Isso é muito importante. So it's a wonderful pessoal. moment for those É of um us momento muito maravilhoso who can enjoy para aquelas pessoas que conseguem realmente learning from other people, se beneficiar dessa aprendizagem especially de all outras those pessoas. amazing black women, Principalmente essas mulheres pretas maravilhosas. all of the E amazing também black women todas as in mulheres pretas Brazil. maravilhosas que estão aqui no Brasil, as brasileiras. It's amazing É incrível. to me. Para mim, Maybe é not to you. sensacional. Talvez não para vocês. You don't know how fabulous you Vocês are, não sabem, talvez, o quão incríveis vocês but são. I know. Mas eu sei, eu estou vendo. Sim, as mulheres indígenas também. Certainly indigenous women. Certainly indigenous women. Com certeza. When I talk about black women, Quando eu falo sobre a mulher preta, I am talking about specifically eu about estou black falando women, especificamente de mulheres but I'm pretas. also talking Mas também about estou falando many sobre groups of women muitos grupos who de fall mulheres under the category que não se encaixam nessa of political categorias blackness, de essa racism negritude política, racismo, that sees Asian women, que indigenous as women, mulheres indígenas, as um, mulheres asiáticas também through the sofrem lens of race, através dessa lente and da doesn't raça, want to hear that story. e não querem ouvir essa história. A dessas very pessoas. good example Um is bom Australia. exemplo é a Austrália. I don't even know what to say. Aboriginal Eu não women, sei, olha só as mulheres aborígenes black de lá, women, mulheres indigenous pretas, women, indígenas, all the same women. são todas as mesmas mulheres. So each place Então, has its cada lugar, own cada history país tem a sua around história us. ali, acerca desses tópicos. I'm talking about a blackness that is a Estou falando political aqui de uma blackness negritude, de uma of negritude racism. política relacionada ao racismo.
but also a blackness that is porous around its boundaries, que tem aí várias that varies ligações from e one place to barreiras, the next. que varia também de um lugar para o outro. Okay, so didn't want to think. Okay, done. Ok, é isso, não vou falar mais nada. Can I drop the mic? Vou largar o microfone, tá? Posso fazer mesmo? Cabe uma última pergunta? Não. She knows I can't say no. Ela Ela sabe sei que eu que não é consigo dizer não. impossível para mim dizer não. Tem um trechinho, Patrícia, no livro Pensamento Feminista Negro, que eu acho muito bonito e importante para a gente pensar nessa dominação interpessoal que você traz, né? Então, tem um trechinho na página 452, em que você cita Audre Lorde e Toni Cade Bambara. E o trecho da Audre Lorde é: o verdadeiro foco da mudança revolucionária nunca são meramente as situações opressivas das quais buscamos escapar, mas aquela parte do opressor que se encontra profundamente arraigada em cada um de nós. E da Toni Cade Bambara é: a revolução começa com o eu, no eu. E aí, mais para frente, você comenta: o domínio interpessoal funciona por meio de práticas rotineiras e cotidianas que dizem respeito ao modo como as pessoas tratam umas às outras. Tais práticas são sistêmicas, recorrentes e tão familiares que muitas vezes passam desapercebidas. Então, a pergunta seria: como a gente faz para também se autorresponsabilizar em agir nas micropolíticas de forma revolucionária nas nossas relações interraciais? Simples também. This is what I have been saying is that each one of us has that power already. Tem esse poder já dentro de si. No one can answer that question for Ninguém you. vai conseguir responder essa pergunta por What você. I can do O que eu posso fazer, então, is be very self-reflexive ter essa reflexão about my dentro own de mim experiences sobre a minha própria experiência, minhas and próprias share them. experiências, e compartilhá-las. which is what I have done through my Que é o que eu work, tenho feito através do meu trabalho and also in today's e também presentation. na apresentação de hoje aqui. But the issue is for Mas a questão you é com relação a to vocês. read, and read broadly, not Vocês just devem books, but ler, books não só and livros, beyond, mas ler para além dos livros. and let other people's Outros formatos. ideas E deixar que a ideia das pessoas influence your own thinking, influencie o seu próprio pensamento. questioning everything, Questionando sempre tudo, especially authority. principalmente a autoridade. Just because pastor said it's Só true porque o pastor falou que é verdade, and says God told e him fala, so, olha, Deus falou através dele, does not make it isso true. não significa que seja a verdade absoluta. Just because Karl Marx Mas só said porque o it's Karl true, Marx falou, olha, isso é verdade no livro dele, because he thought it up, porque ele pensou, às vezes does ele not trabalhou make dessa it forma. true. Isso não torna a verdade absoluta também. Just because Não Patricia só Hill porque a Collins Patricia Hill Collins falou, argues intersectionality is good, o assunto da interseccionalidade como algo bom, doesn't make it true. não significa que seja verdade absoluta. It is up to you Cabe a to be você especially vigilant ter essa vigilância concerning the com ideas relação às that you ideias find to be most que você convincing. acha que são as mais convincentes para você. That doesn't mean being rude Isso não significa que você vai ser or rude, angry ou vai ficar, né, or bravo, just ou obnoxious brava, to be ou around, talvez ser uma pessoa chata que as pessoas não querem estar but perto. always thoughtful. Não, mas ter sempre esse senso crítico. This is where I would invoke Paulo Freire Por isso que eu trago aqui agora o Paulo and his Freire notion of critical e sua noção consciousness. de consciência crítica. That's what I'm talking about. É sobre isso que eu estou falando. Ok. Ok? Ok, tá bom. Eu vou dar os últimos recados.
Calma, gente, eu vou tentar colocar a última. Os recadinhos. Depois que a gente terminar aqui, a Patrícia vai conceder... A Patrícia vai conceder alguns autógrafos. Vai. Depois que a gente terminar aqui, a Patrícia vai conceder alguns autógrafos. Tem um número limitado, tá? Ainda não sabem quanto. E a Patrícia está numa agência bastante extensa. Eu também já cansei bastante ela aqui. Então, os autógrafos serão um pouco mais rápidos, tá? Ela vai fazer a assinatura do nome dela com muito carinho para cada um de vocês. E, em seguida, às 17h30, ela vai se reunir com a Renata Souza, nossa deputada estadual do PSOL. Renata Souza, a senhora vai ter um encontro com ela. A Renata é autora do livro Cria da Favela, que também está no estande da Oitempo, no 32. E, para aproveitar, na TV Oitempo tem um curso sobre a introdução do pensamento negro feminista da Patrícia. Então, quem quiser se aprofundar, é só colar lá. Patrícia, eu juro que a última acabou. Depois dessa, você não me vê mais. I don't believe you. I simply do not believe you. Não acredito em você. Simplesmente não acredito. Não dá para acreditar. A última mesmo. Eu assisti uma entrevista que a senhora deu recentemente para a TV Boitempo. E também uma fala que a senhora deu numa conferência que a gente teve em 2019, que se chama Democracia em Colapso, que foi aqui em São Paulo, no meio do caos de Bolsonaro e nananã. Na sua fala em Democracia em Colapso, a senhora fez uma fala muito bonita sobre a importância da gente manter a esperança no nosso fazer político. E, na sua última entrevista para a Boitempo, a senhora deu um spoiler ali do próximo livro e disse com muita propriedade que, para a senhora, a gente está numa guerra, enfrentando uma guerra. E é um pouco sobre isso, pelo que eu entendi, que vai trazer esse próximo livro aí, dessa perspectiva. Dá para ir para a guerra com esperança? There is no way that anybody should ever bring a child into the world unless you are hopeful that that person will have a future. Esperança de que essa pessoa que está chegando vai ter um futuro. Because if you say to that child, Porque se você disser para essa criança, your life is doomed, a sua vida the world is so awful, já está com o destino there will traçado e never ele be é a ruim, place for you in a it. sua vida vai ser terrível, você nunca vai ter um lugar no mundo. I have never said that. Eu nunca disse I isso. remain perpetually hopeful. Eu estou sempre e perpetuamente cheia de esperança. But I believe you can only be hopeful Mas eu acredito que você só pode ter essa esperança if you are grounded in critical analysis of what you're dealing se with. você estiver bem fundamentado com análise crítica do que está acontecendo à sua volta, I don't want false hope. do que você está enfrentando. Eu Tell não me quero uma esperança Tell falsa, me uma it's all esperança going to be vã. all right. No. Não quero aquelas pessoas que dizem, vai ficar tudo bem, The vai real ficar tudo hope bem. Comes from building A verdadeira esperança the world we want to live in vem dessa construção de um mundo no qual a gente queira viver. around us every day, Esse mundo que nos cerca todos os dias. even if it's very small. Mesmo que esse mundo seja um mundo particularmente pequeno. This is the advantage of coming from a people who were enslaved. E essa é a vantagem de vir de um povo que foi escravizado. What did all those mothers say to those babies who were enslaved? O que será que essas mães diziam a todos esses bebês que nasciam escravos? How is it that you can have a whole people come out of slavery Como é with que hope? você tira, né, uma nação inteira da escravidão and not e destroy ainda com esperança? Esperanza, and not destroyed? E sem estarem destruídos, com o espírito destruído. The Walking Dead.
né, sem serem zumbis. So to me, the energy Então, para mim, of essa the human energia spirit do espírito humano is where the hope is for me. é onde está a esperança. And my role E o meu papel is to help people be more em informed tudo isso é ajudar a informar as pessoas and analytical para que elas tenham uma análise mais objetiva, as they take their lives forward. conforme forem tocando as suas vidas para frente. So I do think that no matter how big the struggle, Então, realmente, eu acho que não importa qual seja o desafio, a dificuldade, there are so many smart, young, dedicated, talented people há muitas pessoas jovens, dedicadas, determinadas, who are figuring it out. inteligentes, que estão aí fazendo acontecer. So that's where I see the hope. E é aí que eu vejo a esperança. I'm not saying old people have no hope. I'm E eu not não saying estou that. dizendo que as pessoas mais velhas não têm esperança. But I am saying it's an intergenerational hope. O que eu estou dizendo, eu estou falando de uma esperança intergeracional. You may not get something for yourself, Talvez a But those coisa who- não aconteça para você, but those who come after you do. mas vai acontecer para as pessoas que vêm depois de você. And it is your responsibility E a sua responsabilidade to carry that hope, pragmatic hope, você levantar Forward. essa bandeira dessa esperança de forma pragmática e levar isso adiante. Analysis does not make me sad. A análise não me entristece. Knowing things does not upset me. E saber a verdade das coisas não me deixa aborrecida. It makes me angry. Na verdade, me deixa com raiva. And anger is energy. E a raiva é uma energia. That's why I write so much. E é por isso que eu escrevo I'm pretty pissed off. tanto. Porque eu estou com muita raiva. But I'm also very hopeful. Mas eu também tenho muita esperança. Okay. Tá? O bebê, o bebezinho, como chama? Liz, palmas para Liz. Obrigado, Semayat, obrigado, Patrícia, obrigado a vocês. E nós vamos prosseguir agora com uma mesa também incrível, vai parar essa praça mais uma vez, com o Jericho Brown e a Stephanie Borges, uma mesa de poesia. Jericho Brown, que ganhou o prêmio Pulitzer. Então eu convido vocês a logo mais, chegar mais, às 5 horas é a nossa mesa, né? 5 horas. 5 horas, Jericho Brown com Stephanie Borges. Pessoal, eu queria convidar vocês a comprar a camiseta da feira, que está à venda ali na loja. É uma camiseta feita pela Yara Wisnik, que é uma estilista independente. Tem, além da camiseta, tem uma canga, tem caneca, tem caderninho de anotação. Vocês nos ajudam a realizar a feira se vocês comprarem os nossos produtos. Muito obrigado. Oi? Lá na entrada, a loja fica lá na entrada. A Patrícia vai assinar os livros aqui na Livraria Dois Pontos.